So I will be the maître de cérémonie as well, okay? I will... Of course. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον ΙΑΝΟ. Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Συγγραφείς του κόσμου» στον ΙΑΝΟ, σήμερα έχουμε κοντά μας στις εκδόσεις Πατάκη και τον Ολλανδό συγγραφέα Ρομπ Ρίμεν, ο οποίος θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Η ΑΕΝΑΗ. Επιστροφή του φασισμού» σε μετάφραση Αλεξάνδρα Ζώη. Τη διερμηνία θα κάνει η κυρία Νόρα Καμπά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας. Ο λόγος τώρα στον κύριο Δοξιάδη. Καλησπέρα σας. Για τους λόγους της οικονομίας της εκδήλωσης του χρόνου και της διαχείρισης του χρόνου και επειδή έχουμε και μερικούς φίλους στο κοινό που δεν ξέρουν ελληνικά και καθώς θα έχουμε την καλή μας διερμηνέα μαζί, μεταφράστρια, θα μιλήσω και εγώ στα αγγλικά, ώστε να καταλαβαίνουν και οι ξένοι φίλοι μας και θα γίνεται μία μετάφραση του στα ελληνικά. Δυστυχώς, αυτός ο τρόπος διαχείρισης μειώνει το χρόνο των ομιλητών ουσιαστικά στο μισό, οπότε θα παρακαλέσω, επειδή όλοι κάποιοι αγγλικά καταλαβαίνουν, η μετάφραση να είναι κάπως βραχύτερη των ομιλητών κατά το δυνατόν. Την ουσία, τα βασικά. So, I will be speaking in English myself, says Mr. Doxiadis, in order to save time. But since there are some You will... Oh, you're speaking as me. As me. What are you doing now? You will speak in Greek, no? You just spoke in Greek. She is impersonating me. So, Mr. Doxiadis just said that he will be speaking in English himself for the sake of the persons in the audience who don't understand Greek. And therefore, the interpretation, he would like to ask you to try to understand a bit from English, but the interpretation to be shorter than the original, so as not to limit the speech time of the writer and Mr. Doxiadis himself. Επίσης, θα μειώσω πολύ τον δικό μου χρόνο λόγω του περιορισμού της μετάφρασης για να ακούσουμε περισσότερο τον συγγραφέα. And I will be very brief myself so that we can listen to the author as much as possible. Ενώ η αρχική σύλληψη για αυτή τη βραδιά που είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν ο συγγραφέας και εκδόσεις Πατάκη είναι της συζήτησης, ουσιαστικά θα το προσανατολίσω πιο πολύ προς μια συνέντευξη για να ακούσουμε τον συγγραφέα. The author and the publishing house, Pataki, were kind enough to invite me for a discussion tonight, but for the sake of saving time, I will limit myself so that we can listen to the author as much as possible. Okay. So, Rob Rίμεν is, above all, I would say, in the full sense of the word, an intellectual, a thinker. He is the director and moving spirit of an important cultural institute in Holland, the Nexus Institute, which is devoted to the advancement of philosophy and European culture. He has contributed, apart from his work with the Institute, he's an important essays on themes of cultural criticism, one of which is the book now published in Greek translation by Pataki Editions. It has the very timely for Greece, also title of The Eternal Return of Fascism, and we're going to talk with him about it. First, after the translation, I would ask Mr. Riemann to tell us a few things about himself and the book as a way of introduction. Λοιπόν, ο Ρομπ Ρίμεν είναι καταρχήν διανοούμενος και στοχαστής, διευθύνει το Ινστιτούτο Nexus στην Ολλανδία, ένα Ινστιτούτο που έχει ως στόχο την πρόθεση της φιλοσοφίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι πέραν αυτού και δοκιμιογράφος, κάνει πολιτιστική κριτική
Και το βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται σήμερα από τις εκδόσεις Πατάκη έχει τον εξαιρετικά επίκαιρο για την Ελλάδα τίτλο «Την αένα η επιστροφή του φασισμού». Θα κάνουμε μία συζήτηση και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Ρίμεν. Well, good evening, everybody. Delighted to be here. First and foremost, I would like to make a tribute to my translator, Alexandra Zoy. She's here tonight. She came also from Amsterdam. She approached me a few years ago to say, look, I think your book is very important for what's happening in Greece now. I want to translate it. I said, well, do what you want, but there is nothing I can do to get it published. And it's due to her determination that the book is now out and published by one of the best publishing houses here in Greece. So I do thank Alexandra and I do thank my publisher. About the book. I'm here now for my third day, and I had the privilege of meeting a very group of interesting people who enlightened me a bit about the situation here in this country. And it made me realize that for many people, the eternal return of fascism relates to what's going on with the Golden Dawn here. And I've been told that the trial again is postponed for a week. So let me say this. My book is not about the Golden Dawn. And I also think that the Golden Dawn is not your greatest problem. The Golden Dawn is just an ordinary criminal organization which should be treated as a criminal organization like the mafia in Italy. It's a joke that a criminal organization can act as if they are a political party. They are not a political party. And I know you're very sensitive about what's going on with Germany, but I can assure you that a party like the Golden Dawn would not have any chance in Germany to be treated as a party. They immediately would be recognized as a bunch of criminals. I may hope and guess that for a huge majority of the people here in Greece, they recognize that neo-Nazis is old over its history. They are criminals, they should be in jail, and get rid of them. So the eternal return of fascism relates to a much more important and much more dangerous phenomenon, which is spreading all over Europe now. And it's entitled now The World of Populism, but the essence of populism eventually is the politics of fascism. And before let me end with this. In 2004, the Nexus Institute hosted a series of conferences on Europe's identity. And in the final panel, at the final conference, we had our Prime Minister with a few other politicians, and they were then talking about, well, yes, we politicians, we have to bridge the gap between the political elite and the ordinary people, so we need a little bit of populism. A little bit of populism is a good thing to bridge this gap. But on the panel we also had Mario Vargas Llosa, the Nobel Prize winner of Peru, who wrote the most beautiful novels. And Mario said then to our Prime Minister and the other politicians, he said, look, I'm coming from South America. I know what populism is all about. It will destroy your economy, it will destroy everything, because a little bit of populism is the same as being a little bit pregnant. And unfortunately, they didn't listen to him. But we are now in the age of populism. The populism is the main mindset of the political elite all over Europe. People like Wilders in my country, Marine Le Pen in France, are way too smart, are much more intelligent than those idiots of Golden Dawn, and they will never use the rhetoric of neo-Nazis or silly uniforms or silly gestures or whatever. But the consequence of their politics will be that, a new form of fascism will infiltrate
in our society. Θέλω ξεκινώντας να αναφερθώ με μεγάλη περηφάνεια στην μεταφράστριά μου, την κυρία Αλεξάνδρα Ζώη, η οποία ήρθε μαζί μου από το Άμστερνταμ, βρίσκεται εδώ μαζί μου. Με προσέγγισε πριν από μερικά χρόνια και μου είπε ότι το βιβλίο μου το βρίσκει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα και ήθελε να το μεταφράσει. Της είπα να το μεταφράσει, αλλά ότι εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για να εκδοθεί. Η έκδοση αυτή οφείλεται στην αποφασιστικότητά της και χάρη σε αυτήν έχουμε εκδοθεί από έναν από τους καλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και την μεταφράστρια και τον εκδοτικό μου οίκο. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο, είμαι για τρίτη ημέρα στην Ελλάδα και συναντήθηκα με ενδιαφέροντες ανθρώπους που μου έδωσαν να καταλάβω εν μέρη την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Και αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι για πάρα πολλούς το βιβλίο «ΙΑΕΝΑ, η επιστροφή του φασισμού» έχει σχέση, συσχετίζεται με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής στη χώρα σας. Και επίσης έμαθα σήμερα ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής αναβλήθηκε για μία εβδομάδα. Θέλω να σας πω ότι το βιβλίο μου δεν αφορά τη Χρυσή Αυγή και ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε στη χώρα σας. Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια, όπως παραδείγματος χάρη η μαφία. Το ότι είναι πολιτικό κόμμα αποτελεί αστείο. Ξέρω ότι, επίσης ότι είστε σχετικά ευαίσθητοι με οτιδήποτε έχει σχέση με τη Γερμανία, αλλά πρέπει να σας πω αμέσως ότι εάν ένα κόμμα, μια οργάνωση σαν τη Χρυσή Αυγή είχε εμφανιστεί στη Γερμανία, θα είχε αμέσως χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση και θα είχε τελειώσει η ιστορία. Υποθέτω ότι πάρα πολλοί στη χώρα σας γνωρίζουν ότι ο νεοναζισμός αποτελεί ιστορία πλέον, παρελθόν, και ότι πρόκειται για εγκληματίες που η θέση τους είναι στη φυλακή. Έτσι λοιπόν το βιβλίο μου, η ΙΑΕΝΑ, η επιστροφή του φασισμού, είναι για ένα άλλο πολύ σημαντικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και αυτό είναι το φαινόμενο του λαϊκισμού. Ο λαϊκισμός είναι στην ουσία του η πολιτική του φασισμού. Το 2004 το Ινστιτούτο Nexus οργάνωσε μια σειρά από συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και στην καταληκτική συζήτηση στο πάνελ συμμετείχε ο Πρωθυπουργός της χώρας μας και μια σειρά από πολιτικούς. Και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην πολιτική ελίτ και στον λαό και γι' αυτό το λόγο λίγος λαϊκισμός επιτρέπεται ή επιβάλλεται. Στο πάνελ συμμετείχε και ο Μάριο Φραγκασιώσα, ο νομπελίστας συγγραφέας, ο οποίος αμέσως είπε στον Πρωθυπουργό μας ότι εγώ προέρχομαι από την Νότιο Αμερική και γνωρίζουμε πολύ καλά τι κάνει ο λαϊκισμός εκεί πέρα και θα σας καταστρέψει. Λίγος λαϊκισμός είναι το αντίστοιχο του ο λίγον έγκυος. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε και έχουμε αυτή τη στιγμή το φαινόμενο στην Ευρώπη να ζούμε την εποχή του λαϊκισμού. Ο Βίλντερ στη χώρα μου, η Λεπέν στη Γαλλία είναι έξυπνοι άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή, τις νεοναζιστικές εμφανίσεις, τις στολές κτλ. Όμως οι συνέπειες της πολιτικής τους θα είναι πάρα πολύ σοβαρές για την κοινωνία μας. Let me make a short statement as a reader of the book that not so much for its own value, whatever it is, but to provoke Rob. I know that he likes to be provoked. He likes lively discussions rather than passive answers to interviews. So let me try and make it not exactly provocative, but contesting one of his points with the opportunity to give him the opportunity to answer it and to triumph over my objections. Questions, rather. First of all, very briefly, for those who have not read the book, you must read it, but otherwise, a part of the book, to anyone who has read a lot of cultural criticism or a little cultural criticism, a part of the book
through its references to cultural critics like Max Scheler or Ortega y Gasset or the essayist Thomas Mann, to many people who have read his references and the authors he often refers to, but also have thought about such subjects, the first part of the book is a very concerted, very intelligent, very intense criticism of demise of cultural values, the demise that we have seen in Europe in modernity since the destruction of connective visions such as religion. Nietzsche, who is also given a part in the book, was the first to make this statement. And so, in a sense, at one level, the book begins, its prelude, let's say, predisposes pleasantly, in my case, the reader to this form of cultural criticism. One that does not necessarily, one does not necessarily connect with the notion of fascism. Such criticisms by Scheler with his famous critique of resentment, Thomas Mann with his critique of the trivialization of culture, Ortega y Gasset with what he called the revolt of the masses, is not normally associated with the word fascism. This makes me jump directly into the comment by Vargas Llosa, whom I admire and respect immensely as a writer and public figure. Let me comment here that his statement that to be a little bit populist makes one is as paradoxical or as silly as to say one is a little bit pregnant. Let me contest that and focus my question really, especially given the introduction in the book, to a thought. Is it not, in my mind at least, is it not that a little bit of populism or a dose of populism is an element of participatory democracy? I mean, it is something we see in ancient Greece. We have in the 5th century, especially in the passage from the first founding fathers of Greek democracy to Pericles, to Cleon and the demagogues at the time of the Peloponnesian War that Aristophanes and Thucydides ridicule, we have a clear instance of populism. And in someone, a critic of democracy or an analyst of democracy like de Tocqueville in 19th century America, we have a sense that what they're describing as democracy is essentially intertwined by its very nature with a form of populism. So taking this older critique of the massification or the trivialization of society or the trivialization of culture, together with Marcos Vargas Llosa, makes me wonder, and I would like Rob's position on this, isn't really this an extreme view of populism? Isn't it negating one of the essentials historically of democracy, which is that trivial element? You know, Aristotle says in the Politics, democracy was invented as the rule of all, and it got to be the rule of the worst. Obviously, in populism, we see that, but isn't that a necessary evil to an extent of democracy? Θα ήθελα να κάνω μια πρόκληση στον Ρομπ, γιατί του αρέσουν οι προκλήσεις προκειμένου να γίνει πιο ζωντανή η συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να αμφισβητήσω κάτι από αυτά που είπε, έτσι ώστε να του δώσω τη χαρά να με κατατροπώσει μετά με τα επιχειρηματά του. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο «Την αένα η επιστροφή του φασισμού» ή και για όσους το έχουν διαβάσει, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια πολιτιστική κριτική στο πρώτο μέρος του βιβλίου, όπου αναφέρονται ο Σέλερ, ο Ορτέγκα y Gasset, ο Τόμας Μαν και
Όσοι έχουν διαβάσει αυτές τις αναφορές ή και όσοι έχουν σκεφτεί τα θέματα αυτά, ενδεχομένως θα διαπιστώσουν ότι πράγματι το πρώτο κομμάτι του βιβλίου, το πρώτο μέρος, είναι μια συμπυκνωμένη και έντονη κριτική της παρακμής των πολιτιστικών αξιών, της καταστροφής των συνδετικών ιστών, όπως είναι η θρησκεία, πράγμα που έθεσε και ο Νίτσε. Και το πρώτο μέρος του βιβλίου προδιαθέτει σε αυτού του είδους την κριτική. Μετά λοιπόν γίνονται όλες αυτές όμως οι αναφορές του Σέλερ, του Τόμας Μαν και του Ορτέγκα y Gasset ίσως δείχνουν ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η τάση είναι κάτι που κανονικά οδηγεί στο φασισμό. Και παρότι εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό στον Βάργκας Λιώσα και ως συγγραφέα και ως πολιτική δημόσια προσωπικότητα, θα ήθελα λίγο να αμφισβητήσω αυτό που είπε σχετικά με το ότι ο λίγον λαϊκισμός ισοδυναμεί με ο λίγον έγκυος και να επικεντρωθώ στο ερώτημα μήπως μία μικρή δόση λαϊκισμού είναι απαραίτητη για την δημοκρατία. Στην αρχαία Ελλάδα, την εποχή μετά τον Περικλή, τον Κλέονα, το Θουκυδίδη, τον Αριστοφάνη κλπ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι τάσεις. Ή πάλι ο Ντετοκβίλ στην Αμερική του 19ου αιώνα. Δηλαδή ότι η δημοκρατία έχει ένα κομμάτι λαϊκισμού. Και μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι η δημοκρατία είναι, ή μάλλον αναγκαίο κακό της δημοκρατίας, είναι και μία δόση λαϊκισμού, όπως εξάλλου έχει πει και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά, δηλαδή ότι η δημοκρατία ξεκίνησε ως η αρχή των όλων και τελικά κατέληξε να είναι η αρχή των χειροτέρων. Okay. Those of you who once have had the opportunity to go to Washington, D.C., probably also will have visited the Lincoln Memorial at the mall. There is Congress, there is the Lincoln Memorial. Written in the Lincoln Memorial is the Gettysbury Address by President Lincoln. It's one of the most amazing text ever, because in 420 words, he gave the American people, he pays a tribute to the essence of democracy, for the people, by the people, and basically every American knows this text by heart. And so almost 150 years later, everybody realizes the power of those 420 words. There is Lincoln, there is Churchill, and there are a few other leaders, statesmen, who realized that in their position you have to have the power of language. You have to be capable to communicate what is at stake. Yet at the same time, these were leaders who had the courage to go against the interest of their own party, because they were dealing with a vision which went far beyond party interests. What was at stake was the future of America. What was at stake was the future of Europe. So, yes, to be a successful statesman, you need that kind of populism, in the sense that you should be able to communicate your ideals and how to inspire people. But I start my book with cultural historical analysis, starting from Goethe to Ortega y Gasset, in which I quote or summarized the views of a variety of people who all had a sense that there is a danger
inherent in democracy. And in a certain way, again, they were all footnotes to Plato, because Plato in his Republic already says, well, democracy can commit suicide. And when a democracy commits suicide, it opens the gates and tyranny will come in. What's the problem with democracy? And here is where Ortega y Gasset starts his analysis of fascism, is that at the time in European history, we finally got to that point that we could get rid of the church, that we could get rid of aristocracy, that finally everybody was free. And finally there was a right to vote, first for men, then also for women, etc., etc., etc. That at that very moment, when finally democracy arrived, after more than 2,000 years, the doors goes open for totalitarianism. Why? Because our democracy became a mass democracy. And a mass democracy is a democracy which is not the cultivation of those high values and virtues, or your Greek philosophers were talking about all the time. But it is a society which has given up its high culture, which has given up its spiritual values, and which reduces mankind to its basic instincts. And everybody is in the grip of fear or greed. And when you get those mass movements stimulated by their fear, greed, hatred, jealousy, resentment, that will give the floor to charlatans who say, well, just follow me, the leader, and we will promise you whatever, although they are lies. This is what happened in the 20s, in the 30s, and we know the consequences. What shocks me is that so many decades after World War II, we did not learn the lessons of World War I and World War II. We are still in a situation of mass democracy. We turned our society into complete kitsch societies, which is the core of my analysis. And a kitsch society is a society where the spiritual values disappeared and where everything became a form of kitsch. So your identity is no longer based on your quality, but on what you can buy. And you buy your own identity, then you go on Facebook and you ask people to like it, and you feel very depressed when you have less than 100 friends, right? You should have at least 500 friends. In a kitsch society, politics is no longer the intelligent discussion of what's a good society. We have slogans, you have sound bites, and you have a lot of lies, and the charismatic leader, and that's sold as politics. No, that's not politics. In a kitsch society, education is no longer liberal education trying to become a personality, but it is about, what kind of knowledge do I need to make a lot of money? Now, that is what our society became. And at the same time, we lost the notion of what, according to Socrates, were the two fundamental questions. What is a good life? In a kitsch society, we're no longer asking that twice, because it's all about feeling good. As long as I feel good, and I'm happy and cool and whatever, it's fine. And so we also no longer ask the question, what is a good society? So, and all will goes well, and this is the thing you have experienced so terribly. All goes well when there is enough money. When there is enough money, everybody is happy. You buy a little bit of it, you buy a little bit of that, and all is fine. But at a certain moment, you will be hit by a financial crisis or economic crisis, by definition. And then suddenly, kitsch time is over, the party is over, and the resentment is there. And we are no longer having the quality and the sensibility and the politicians to think about, okay, how can we create a society which is a real democracy, which is not a mass democracy? And populism, the way I'm using the term populism is not, being a great communicator on this is the ideal, this is what we have to do, this is what we have to fight for. Or, as Churchill said, I'll promise you, blood, sweat and tears, but we have to win this war. No, populism now is
a cultivated political lie that there are easy solutions for big problems, which is never the case. It's coming from the left and it's coming from the right. And the end result is more disaster, a bigger crisis, because we are not aware of the fact that what we are dealing with basically is a crisis of civilization. And again, there is only one alternative for civilization, which is violence, destruction, and mass destruction. And this is my last remark. We have, so the fascist movements are spreading everywhere in Europe because people feel in despair, they feel insecure, they do not know what to do. They rightly realize the betrayal by the political class, and they are betrayed by the political class. They are betrayed by the power elites. And those power elites are not real elites because it's not a sense of quality that they are expressing, but what they have. They have much money, they have much power, they have much celebrity, whatever. So the anger is absolutely understandable. What they do not understand is that the greatest populace will not solve anything. They will only make things worse. And the most terrible example of this is that we have already one official fascist leader in this continent. His name is Mr. Putin. He's running a complete police state. It's complete mafia. Without any mercy, he kills anybody who's an opponent of him. He's not even recognized by our political class that he's a fascist. And you have a prime minister who has the guts to pay tribute to Mr. Putin, which is insane. I mean, there are a few things which you cannot do. So that's the first thing, to realize what's going wrong in Russia. And how it, that's the one thing we should not have. And then the second thing to be done is we have to have a real critical and self-critical discussion in our own society. How is that we got into this mess? What is our own responsibility? And how can we get out of it together? Όσοι από εσάς έχουν επισκεφθεί τη Ουάσιγκτον, θα έχετε επισκεφθεί το μνημείο του Λίνκολν και θα έχετε δει το κείμενο των 420 λέξεων που είναι γραμμένο εκεί. Είναι ένα κείμενο που τιμά την ουσία της δημοκρατίας, που λέει από το λαό, για το λαό, και οι περισσότεροι Αμερικανοί το ξέρουν απ' έξω. Υπάρχει λοιπόν ο Λίνκολν, υπήρξε ο Λίνκολν, ο Τσέρτσιλ και άλλοι ηγέτες που πραγματικά ξέραν πώς να επικοινωνήσουν και πώς να εξηγήσουν στον κόσμο ποιο είναι το διακύβευμα. Οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το θάρρος να στραφούν ενάντια στο κόμμα τους, γιατί κατάλαβαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει για το μέλλον της Αμερικής ή της Ευρώπης, κατά περίπτωση. Οπότε υπάρχουν πραγματικά επιτυχημένοι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν αυτό το είδος του λαϊκισμού που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το λαό. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου μου αναφέρομαι παραθέτω τον Γκέτε και πολλούς άλλους, οι οποίοι όλοι ένιωθαν ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, είναι επικίνδυνο στην δημοκρατία μας. Και αυτό είναι κάτι που το είχε πει και ο Πλάτωνας στην πολιτεία του. Δηλαδή ότι η δημοκρατία μπορεί να αυτοκτονήσει και όταν αυτοκτονήσει ανοίγει πόρτα και μπαίνει η τυραννία. Επιτέλους η Ευρώπη κατάφερε να φτάσει στη δημοκρατία, απελευθερώθηκε από τις θρησκείες, απελευθερώθηκε από την αριστοκρατία, μπόρεσαν οι άνθρωποι, στην αρχή άντρες, μετά και οι γυναίκες, να ψηφίζουν. Και έτσι, μετά από 2.000 χρόνια, έγινε η Ευρώπη δημοκρατική και τότε άνοιξαν οι πόρτες για τον ολοκληρωτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η δημοκρατία έγινε μαζική δημοκρατία και δεν καλλιεργήθηκαν οι αξίες. Δεν καλλιεργήθηκαν οι πνευματικές αξίες, παραπέσαμε στα βασικά ένστικτα. Στο φόβο, στην πλεονεξία, το μίσος, τη ζήλια, τη μνησικακία.
Και έτσι εμφανίστηκαν οι ηγέτες στις δεκαετίες του 20 και του 30 που έλεγαν «Ακολουθήστε με, εγώ θα σας οδηγήσω εκεί που πρέπει», με τα γνωστά αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο με σοκάρει εμένα είναι ότι δεν μάθαμε από τα μαθήματα του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξακολουθούμε να ζούμε σε μαζική δημοκρατία, σε μια κοινωνία του κιτς. Και η κοινωνία του κιτς στηρίζεται όχι σε αξίες, αλλά σε αυτό το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε, σε αυτό το οποίο μας αρέσει. Αγοράζουμε κάτι, το ανεβάζουμε στο Facebook και περιμένουμε μετά να αρέσουμε σε πολλούς και αν οι φίλοι μας είναι λιγότεροι από 100, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Η πολιτική δεν αποτελεί πια έναν χώρο συζήτησης για το ποια είναι η σωστή πορεία, αλλά αποτελείται από συνθήματα, από κουβέντες, από ηγέτες, οι οποίοι στην ουσία δεν είναι πολιτική. Η παιδεία δεν προσπαθεί να αναπτύξει την προσωπικότητα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά προσπαθεί να μεταδώσει γνώσεις που είναι χρήσιμες για την απόκτηση χρήματος μετά. Και όλα αυτά μας οδηγούν στο να έχουμε ξεχάσει τα δύο βασικά ερωτήματα που έθετε ο Σωκράτης, τι είναι η καλή ζωή και τι είναι καλή κοινωνία. Η καλή ζωή για μας σήμερα είναι να αισθανόμαστε καλά και η κοινωνία είναι καλή όταν υπάρχουν χρήματα και όταν μπορούμε να αποκτήσουμε αγαθά. Αλλά εξ ορισμού κάποια στιγμή έρχεται η κρίση οικονομική, η χρηματοπιστωτική και τελειώνει η περίοδος του κιτς και τελειώνει και η γιορτή που περνούσαμε, που ζούσαμε όλοι και ξαφνικά εμφανίζεται η μνησικακία. Και τα πράγματα είναι έτσι επειδή πλέον δεν υπάρχει ποιότητα και οι πολιτικοί δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε πραγματική δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, όταν αναφέρομαι στο λαϊκισμό, δεν αναφέρομαι σε κάτι που είναι μια καλή επικοινωνία, όπως το ότι θα σας υπόσχομαι αίμα, δάκρυα και υδρότα, αλλά θα σώσουμε την Ευρώπη. Όχι. Αναφέρομαι σε ψέματα που καλλιεργούν οι πολιτικοί και της δεξιάς και της αριστεράς, που οδηγούν σε μεγαλύτερη ακόμα καταστροφή, σε μεγαλύτερη κρίση, γιατί υπάρχει πλέον κρίση πολιτισμού. Είναι μια κρίση η οποία οδηγεί σε καταστροφή και ο φασισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη επειδή οι άνθρωποι φοβούνται, αισθάνονται και σωστά προδομένοι από τις ελίτ, οι οποίες δεν είναι ελίτ ποιότητας, είναι ελίτ ποσοτικές, δηλαδή ανάλογα με αυτά που κατέχουν. Οπότε αυτή η δυσπιστία γίνεται κατανοητή. Ο λαϊκισμός όμως δεν είναι λύση, δεν πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος ηγέτης στη Ρωσία, ο κύριος Πούτιν, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα αστυνομικό κράτος, όπου κυβερνά μία μαφία, όπου οι πολιτικοί αντίπαλοι σκοτώνονται χωρίς κανένα δισταγμό και αυτόν δεν τον έχει αναγνωρίσει κανένας ως φασίστα. Πρωθυπουργοί πηγαίνουν και τιμούν τον Πούτιν. Αυτό είναι τρελά πράγματα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το τι συμβαίνει στη Ρωσία, και είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μία συζήτηση που να είναι αυτοκριτική, για να μπορέσουμε τώρα να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε μια καλύτερες συνθήκες. What you spoke about, what you mentioned at the essence of the book, and I think the primary reason it will be of interest to Greece and Greeks is not the title, which, as you said, many will mistake as a pure reference to Golden Dawn or phenomena like it, but an issue that is very much in the public discourse today in Greece and has been
very much in the discourse of columnists, of thinkers, of intellectuals and public intellectuals, not just during the crisis, but before it, about education, cultivation, the return of intellectual and spiritual, I would say, values into society as crucial elements of the reconstruction, of the reinvention, of the redevelopment of a country. This has come so much more so in the dialogue in Greece of the crisis, especially regarding the policies of various governments and the recent one on, for example, education. This is something that I, as a lover of cultural criticism of the kind that you practice, find beautiful when it is diagnostic and descriptive. The acid test, of course, is when you make this descriptive, proscriptive. How does this idea, this diagnosis, such a diagnosis turn into ideas on how to solve, not what the problem is, on which I would agree with a lot of what you say, most of it perhaps, or maybe all in some ways, but to go forward. The classical denial of culture as a preventive measure for fascism, for totalitarianism, is the stereotype for that is the commandant of Auschwitz who was playing Beethoven at night after exterminating some tens of thousands of human beings. And Germany, which was the most cultured country of Europe of that time in terms of general culture, and the critics you mentioned, some of them, most of them are German, happened to be subject to the worst kind of populism. This makes me, ask you on the power of education and culture as a preventive and as a prescriptive cure or prevention of populism. And secondly, from it results the other theory against populism, and I would like your comments on that, which is discussed much by many cultural critics in Greece at the moment because of the crisis, that the main obstacle, the main break to the explosion of populism, possibly leading to totalitarianism, is stable and strong democratic institutions. It is not by chance, I think, that the one fascist state, the leader of Europe, as you said, I think correctly, today is in Russia, a Russia which had no tradition of democratic institutions in place. And the second likely, the second winner, the silver medal for fascism today, I think goes to Hungary, to the leader of Hungary, who is also imposing a form of totalitarianism, another country with no continuity of political institutions. Greece, in a totally different way and to a totally different extent, does not have the richness, the depth, and the strength of political institutions that Western Europe has. So the answer is, the question is, I want you to comment, is it culture and education we like? Is it institution? Is it both? And does one depend on another? I mean, this is a huge question, can easily occupy the rest of your presentation. Αναφέρθηκες ότι πραγματικά δεν αφορά το βιβλίο σου τη Χρυσή Αυγή, όμως αναφέρεται σε ένα θέμα που είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είχε συζητηθεί πολύ και πριν από την κρίση, το θέμα της παιδείας, της καλλιέργειας και της επιρροής των πνευματικών αξιών στην κοινωνία. Και βεβαίως αυτό συζητείται περισσότερο στη διάρκεια της κρίσης και σε σχέση με τις εκπαιδευτικές πολιτικές και της πρόσφατης κυβέρνησης.
Αγαπώ την πολιτιστική κριτική, κυρίως του τύπου που κάνεις εσύ, τη διαγνωστική, την περιγραφική. Το θέμα είναι ότι το κρίσιμο σημείο είναι όταν φτάνουμε στο σημείο του να προτείνουμε κάτι, να συστήσουμε κάτι. Πώς δηλαδή αυτή η διάγνωση θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στο μέλλον. Γιατί όσον αφορά την ανάλυση σου, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν με όλα όσα λες. Το θέμα είναι ότι η πρόληψη, μπορούμε να έχουμε προληπτικά μέτρα για να αντιπαρατηθούν στο φασισμό. Ξέρουμε για το Auschwitz και για το Beethoven, για τη μουσική του Beethoven, που το βράδυ, αφού είχε ο διοικητής σκοτώσει μερικές χιλιάδες ανθρώπους, άκουγε Beethoven. Και όλα αυτά συνέβησαν σε μια Γερμανία που ήταν η πιο προχωρημένη πολιτιστικά, η πιο πολιτισμένη χώρα της Ευρώπης. Και ταυτόχρονα εκεί εμφανίστηκε το χειρότερο είδος λαϊκισμού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε για μια θεωρία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει το λαϊκισμό. Στην Ελλάδα υπάρχει και μια άλλη θεωρία που και αυτή συζητείται λόγω της κρίσης. Είναι το θέμα της ύπαρξης σταθερών και δυνατών δημοκρατικών θεσμών για να αντιμετωπιστεί με αυτούς ο λαϊκισμός. Και βέβαια αναφέρθηκε σε έναν φασίστα ηγέτη στην Ευρώπη, σε μια χώρα η οποία δεν έχει δημοκρατική παράδοση, στη Ρωσία. Θα έλεγα ότι η δεύτερη χώρα του ιδίου τύπου θα είναι η Ουγγαρία, όπου και πάλι δεν υπάρχει συνέχεια των δημοκρατικών θεσμών και των πολιτικών θεσμών. Οπότε στην Ελλάδα το θέμα είναι ότι με εντελώς διαφορετικό τρόπο δεν έχουμε το βάθος και το πλούτος των πολιτιστικών θεσμών που έχει η Δυτική Ευρώπη. Και το ερώτημα είναι εάν μπορούμε... των πολιτικών θεσμών. Που έχει η Δυτική Ευρώπη. Και το θέμα είναι εάν μπορούμε μέσω της πολιτιστικής παιδείας ή μέσω της ενίσχυσης των θεσμών να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό ως ερώτηση μπορεί να μας πάει μέχρι το τέλος της συζήτησης. Good question. Okay, well, first of all, a very obvious but important point. Institutions consist of human beings. They are not robots. And yes, institutions do matter. But to give an example, the Supreme Court in the United States of America, which is a wonderful institution. The what? The Supreme Court. Yes. Is now, in its majority, extremely conservative. And it was their ruling that everybody can give as much money as possible because it's the freedom of expression or whatever, which is now, the impact of money is completely destroying the American democratic system. It is a money game. Hillary Clinton needs $1 billion to have a chance to win the elections. The others need also $1 billion. So there are two parties, $2 billion to win elections. I mean, this is just totally, utterly insane. And it relates to a terrible ruling by institution. So it matters which people are in those institutions. So it's not either or, it is and. Now, again, Jan Patočka, he was a great philosopher. In the 60s, in the 70s, he was the teacher of Václav Havel and others. He was murdered to death by the Stasi. And before he was murdered, and of course he was not allowed to teach, they came together in little rooms, Patočka
Havel and their friends, and the friends were making notes about their teacher had to say. After he was murdered, they put together their notes, and it became a book which is now one of the most forgotten, but one of the most important books to be read by hopefully everybody. And if Partij hasn't published it, please publish it tomorrow. The title is Europa, Europe. And the argument that Patočka made there is that Europe is born out of a concern of the human soul. He's quoting Plato. He's quoting Socrates. In his, the most important comment on the current crisis has been made by your fellow Greek, Socrates, 2,500 years ago, when in his apology he says to the people who judge him, which was the power elite at that time, he said to them, look, gentlemen, if you only can acquit me, if I keep my mouth shut and I'm no longer allowed to tell you that you are only focused on fame, wealth, your own ego, and you forget how to live in truth and to take care for your human soul, if that's the deal you want to make, I prefer to die. The present elites, the power elites, are indeed only interested in fame, wealth, their own ego. They are not living in truth. They forget how to cultivate their soul. Now, Socrates' ongoing plea all his life was that as human beings, we are what we are, but whole life is focused on whom we should become. Because we have a double nature. Yes, we also like animals and we need water and food and sex, and we are jealous and aggressive, etc., etc., etc. But we also are spiritual beings. We know about truth, we know about freedom, we know about love, we know about friendship. And how to internalize those values, how to make them our own, how to gain a certain wisdom when you're dealing with the tragedy of life. How to become the person whom you should be. This is what was called in your language Paideia. Later it was Bildung for the Germans. But that's the essence of education. The essence of education is liberal education. What happened already a long time ago is we ignored the essence of education. We ignored what Socrates and Spinoza and others had to teach us. And education has been reduced. This was already a comment by Nietzsche on what's good for the bureaucracy, what's good for the economy. And as Nietzsche already said in 1874, culture is only there, that you can make an impression. Yes, of course, I also listen to Mozart and whatever, but it's a sideshow. It's not important at all. Now it completely disappeared. In the so-called best universities of the world, Harvard, Princeton, Yale, you can make a list of people who are prime responsible for the financial crisis in the United States of America. They are all coming from the Harvard Law School. They are all coming from the Yale Law School. They are the worst institutes and the worst universities on earth, because it has nothing to do with university. Now, there is no shortcut. There is no shortcut for any phenomenon in life. What a good way is to live is something you have to find out yourself. What a good society is an obligation for all of us together as a demos to think about every day, every generation. Nothing is ever a given, and nothing of value is there forever to stay. That we now have a democracy doesn't mean that there will always be a democracy. That we now have freedom doesn't mean there will always be freedom. That you now have a friend doesn't mean that he or she will always be your friend. You have to fight for it, you have to work for it. And so, the famous argument of my dear friend George Steiner and others, why should we invest in culture? Because look at Nazi Germany, Heidegger, high-cultured people, and so on and so forth. And my answer to George and all the rest is the following. Culture, like love, is an invitation. You cannot demand somebody to love you. It has to be a free choice.
You can only say, look, I love you and I hope you love me as well. You can only say to your friends, look, I want to be your friend, please be my friend as well. I cannot force you to be my friend. I cannot force you to love me. That's a joke. And with culture, the same. Culture is one big, eternal invitation for, quote-unquote Steiner, the homecoming to our better selves, to be a better human being, to understand what truth is, to understand what justice is, to understand what makes life worthwhile to live. Now, the horrible thing that happened is that, so Europe is the eternal tension between Jerusalem, God, religion, revelation, and Athens. Philosophy, the independent human mind, etc. Before I came to Athens, my wife and I made a trip through the Middle East. We were in Lebanon, we were in Tunis, we were in Egypt. And being here, it made me realize what a God-sent thing Athens is, because without Athens, we would have lived in the theocracy. We too would have dealing with a priest class to tell us what to believe, what to do, etc., etc., etc. It is due to the legacy of Athens that we realize we are free, we have to be free, and we have to take our own responsibility. And we got an instrument. Socrates, Aristotle, Spinoza, the great poets, the musicians, they gave us an instrument. They gave us the instrument of philosophy, they gave us the instrument of art, they gave us the instrument of culture to explore ourselves, to understand who we are, to be capable to express our inner emotions, trying to get an idea what the meaning of our life is. Take this away. Reduce education to what's good for the economy, what's good for the bureaucracy, and you create moral zombies. And that's the thing we have been doing. Our society is completely intellectually and morally corrupt. Next to this, there is also political corruption, etc., etc., etc. But the intellectual corruption, that we no longer have any clue what really matters, and that we are indeed like sheep, just following, what our instincts are telling us. And then we hope that the political class will maneuver it in such a way that we can remain feeling happy and good and cool and so on. That's the disaster of our time. That's unsustainable. We are now facing the consequences of this, so we have to go back to this original idea of your friend Socrates, who told us, well, at the end of it, it's not about fame, it's not about wealth, it's not about your ego, it's not about being a celebrity. It is about, how to live in truth, how to do justice, and how to create beauty. Ο Ιαν Πατόσκα ήταν ένας σπουδαίος φιλόσοφος που έζησε στη δεκαετία του 60, του 70, ήταν και δάσκαλος του Χάβελ, βεβαίως δολοφονήθηκε από τη Στάζη και πριν δολοφονηθεί δεν τον άφηναν να διδάξει. Παρ' όλα αυτά γινόντουσαν συναντήσεις σε δωμάτια όπου εκείνος δίδασκε και οι παριστάμενοι κρατούσαν σημειώσεις. Και μετά το θάνατό του συνενώθηκαν όλες αυτές οι σημειώσεις και δημιουργήθηκε ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ξεχαστεί, αλλά που πραγματικά αν δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα πρέπει ο Πατάκης να το εκδώσει. Ο τίτλος του είναι Ευρώπη και λέει ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε από το ενδιαφέρον της ανθρώπινης ψυχής και παραθέτει τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη. Το θέμα είναι ότι σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, αυτό που είπε ο Σοκράτης περιγράφει σαφώς την κρίση. Ο Σοκράτης, απευθυνόμενος στους δικαστές του, που ήταν η ελίτ της εποχής, είπε ότι για να μην με καταδικάσετε πρέπει να μην μιλάω. Αλλά εσείς ενδιαφέρεστε μόνο για τη φήμη σας, για την περιουσία σας, για τον εγωισμό σας και όχι για τις αξίες όπως είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή εγώ δεν μπορώ να μην μιλάω γι' αυτά, προτιμώ να πεθάνω. Ζούμε σε μια εποχή που ενδιαφέρει μόνο η φήμη, η περιουσία και δεν καλλιεργούμε τις ψυχές μας.
Ο Σωκράτης είπε ότι δεν είμαστε μόνον αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο πλευρές στον άνθρωπο, η ζωική και η πνευματική. Ο άνθρωπος ως ζώο πρέπει να τραφεί, να λειτουργεί ως ζώο, αλλά ταυτόχρονα ως πνευματικό όν πρέπει να αναζητά την αλήθεια, την αγάπη, τη φιλία. Και πρέπει να προσπαθεί να γίνει ο άνθρωπος που μπορεί να γίνει. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα το λέγαμε παιδεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αγνοηθεί. Τα έχει πει ο Σωκράτης, το έχει πει και ο Σπινόζα. Ήδη από πάρα πολύ παλιά. Και από το 1874, όπου έλεγαν ότι ναι, ο πολιτισμός έχει πάρει μια δευτερεύουσα θέση και λέμε ότι ακούμε και λίγο Μότσαρτ, έτσι για να κάνουμε καλή εντύπωση. Σήμερα όλα αυτά έχουν εντελώς εξαφανιστεί. Τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, το Harvard, το Yale, είναι αυτά που έδωσαν τους υπεύθυνους για την κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τα χειρότερα όργανα, τα χειρότεροι θεσμοί, γιατί είναι πανεπιστήμια που δεν είναι πανεπιστήμια. Στη ζωή δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για τίποτα. Αυτό που θέλεις να γίνεις και αυτό που θέλεις να μάθεις και να ζήσεις, πρέπει μόνος σου να το ζήσεις, να το βρεις. Και στο Δήμο, όλοι μαζί, πρέπει κάθε μέρα να σκεφτόμαστε για τις επόμενες γενιές. Γιατί αν τώρα υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ελευθερία, αν τώρα έχουμε ένα φύλλο, αυτό δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία, η ελευθερία ή ο φύλλος μας θα υπάρχει για πάντα. Πρέπει να πολεμήσουμε, να δουλέψουμε για να τα έχουμε όλα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να επενδύουμε στους ανθρώπους. Ο πολιτισμός, όπως και η αγάπη, αποτελούν πρόσκληση, όχι απέτηση. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από κάποιον να σ' αγαπάει. Θα πεις «σ' αγαπώ», θα ανοίξεις την πρόσκληση, θα δώσεις την πρόσκληση και από εκεί και πέρα εξαρτάται, είναι θέμα της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου. Και ο πολιτισμός είναι το ίδιο πράγμα. Ο πολιτισμός, όπως περιγράφηκε, είναι το να φτάσουμε στον καλύτερο εαυτό μας. Ο άνθρωπος που καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει τη ζωή αξιόλογη. Στην Ευρώπη υπάρχει η διαμάχη ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ, τη θρησκεία και την Αθήνα, τη φιλοσοφία, την ανάλυση. Με τη σύζυγό μου, πριν φτάσουμε στην Ελλάδα, κάναμε ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στην Τινησία και στην Αίγυπτο και όταν φτάσαμε στην Αθήνα, καταλάβαμε γιατί εδώ μπόρεσε κανείς να νιώσει ελεύθερος, να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Αυτά εδώ τα έθεσε ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης και αργότερα ο Σπινόζα, η μεγάλη μουσική. Όλοι αυτοί μας έδωσαν τα μέσα για να μιλήσουμε, για να βρούμε τον εαυτό μας, για να βρούμε το νόημα της ζωής. Και αν μας τα πάρουν όλα αυτά, τότε δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε ζόμπι, ηθικά ζόμπι. Η κοινωνία μας είναι διεφθαρμένη, είναι πνευματικά διεφθαρμένη. Όλοι είναι σαν πρόβατα. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα πραγματικά σημαντικά. Και ελπίζουμε ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν και θα συνεχίσουν έτσι να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε την κατάσταση, να επιστρέψουμε σε αυτό που είπε ο Σωκράτης, ότι πρέπει να προσπαθούμε να ζούμε για να βρούμε την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ομορφιά, το κάλος. Let me ask, because we're close to an hour, so final comment for you, which you can take your time on the answer and make it a brief question. Another
interesting and important cultural critic of the 20th century, also a man who suffered many of the crises of the 20th century in his own life, was Arthur Koestler. And he wrote a book which has a very interesting title. It's called The Commissar and the Yogi. It seems like with the commissar we have the one extreme, the Putin extreme, the totalitarian extreme of the 20th century, the brute man of power who uses violence without restraint to enforce the most brutal kind of power, with the yogi, the other extreme of the totally spiritual man, of the totally internal man who tries to disengage completely from society and believes that heaven, paradise, solutions, salvations can be found only within oneself. In your criticism, between the undeniable existence, unfortunately, of the commissar element in life, the power outside us, whether it be of the state, of the markets, of the fascists, of the lunatics, of the demagogues, to impose their will on a simple person in the sense of a citizen, and the other, the eternal possibility, ever-present possibility of finding internal happiness, internal peace, internal contentment through culture. What is the way of your kind of thinking, of your book, which of course accepts the reality of the yogi, but cannot, because we are human as citizens, disregard or ignore the power and the teeth of the commissar? Ας φτάσουμε σε ένα τελικό σχόλιο. Θέλω να αναφερθώ στον Άρθουρ Κέσλερ, που και αυτός πέρασε τις δυσκολίες του και έγραψε το έργο «Ο Κομισάριος και ο Γιόγκι», όπου ο Κομισάριος είναι μια μορφή τύπου Πούτιν, που εκπροσωπεί τον ολοκληρωτισμό, τη βία και την ισχύ. Ενώ ο Γιόγκι είναι η άλλη άκρη, ο πνευματικός άνθρωπος, για τον οποίος αποστασιοποιείται από την κοινωνία, για τον οποίο ο παράδεισος και η λύση βρίσκεται μέσα μας, στον εαυτό μας. Και βέβαια δεν μπορούμε να αποφύγουμε την παρουσία των εξωτερικών παραγόντων, του κομισάριου, αν θέλετε, της εξουσίας, του φασισμού και αυτών οι οποίοι επιβάλλουν τη θέλησή τους. Και απ' την άλλη υπάρχει ο δρόμος του να βρει κανείς εσωτερική ειρήνη μέσω του πολιτισμού. Όμως είμαστε άνθρωποι και ποιος είναι ο δρόμος που προτείνεις εσύ, τόσο ώστε να προχωρήσουμε παρά τα δόντια του κομισάριου? Okay, 3 points. Next to, for some of you who can read English, I wrote the first book, Nobility of Spirit, and which has a strong focus not only on Socrates but on another intellectual hero of mine, Thomas Mann. Thomas Mann, till World War I, was an extremely conservative nationalist author who thought it's all about culture, it's all about culture, and as long as he could be happy with Wagner and with Beethoven and with Goethe and writing his great books, who cares about society, right? It was not his thing, and Germany, das Deutsche Reich, was, the prime example of how to cultivate culture, because we had the greatest composers and the greatest philosophers and the greatest whatever. Okay, and then there was World War I. He got a fight with his brother, who accuses him of being a nationalist, conservative prick. And he feels very insulted, and he writes a book on reflections by an apolitical man. Because politics, that's for ordinary people. I'm the great writer, so why should I? Okay. The war is over. Spengler published his book on the decline of the Western world, the Untergang des Arbeitlanders. There is a rise of violence on the streets everywhere in Germany, and he realized that he made a terrible mistake. And then it's interesting that through Walt Whitman, the American poet,
he realizes that you can never make a disconnect between culture and politics. They do belong together. If culture is isolated from politics, you get, ivory tower things and terrible results. But if politics is deprived of culture, you also get terrible things. So the world of culture and the world of politics should be there all the time. And so you need the world of culture to keep democracy alive. A democracy without culture is impossible, and therefore I think it's a mistake of intellectuals that they are great politicians. Most intellectuals are terrible politicians because it's a different art, but intellectuals have a political responsibility. One of the reasons why I wrote this book. Okay, that's one thing. The second thing is that the same Thomas Mann, his teacher was Goethe. And Goethe was, on the one hand, a pretty conservative aristocrat, but he was a very intelligent man whose motto in life was always ahead, immer vorwärts. Because he realized you can never go back. You cannot go back in life. As a society, we cannot go back. After all the horror of the 20th century, we created a European Union. And we cannot go back. We have to keep the union together, because if the union falls apart, all the disasters which we have seen in the 20th century in their own way will come back. All the dark ghosts of Europe, and Europe's history is full of dark ghosts, will return. Not only fascism, the whole bloody thing will be there. So Greece has to remain a part of the European Union, and not only that, we need as soon as possible, and I know it's difficult for the political elite, but we have to have a political union, because only then we can have the solidarity and keeping people responsible for the things they are doing. So there has to be a deal, and it has to be a deal in which everybody accepts their responsibility. And then my last point is the following. In my life as a president of the Nexus Institute, I have the privilege of meeting a rich variety of the most interesting people, and a very dear friend of mine became Salam Fayyad. And Salam Fayyad was for a while the prime minister of the Palestinians. And he became famous because his attitude to what's happening to the Palestinian people was the following. He said to his own people, he said, we should stop playing and being the victim all the time. Yes, there is a lot of injustice happening to us. But if we keep complaining all the time, if we keep playing, we are the victim, we are the victim, we are the victim, we will not make any step forward. What we have to do is we have to be smart as Israelis. Because before Ben-Gurion declared the independence of Israel, he had built a state. There was a university, there were hospitals, there were schools, they had the finance in order, etc., etc., etc. He said, we Palestinians, we have to do the same thing. We have to invest our money in universities, in hospitals, in schools, in roads, in entrepreneurs. We have to get our finance in order, and then we will have a state. We simply will have a state. Now, after everything I heard about what's going on here, my small recommendation to you, and especially your political elite, is don't play the victim. Accept the responsibility for everything what went wrong on your side, and just build the kind of state you could be, as the cradle of European civilization. That's all. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Έχω γράψει ένα βιβλίο, είναι στα αγγλικά, το Nobility of Spirit, όπου αναφέρομαι στο Σοκράτη και στον άλλο δάσκαλό μου, τον Τόμας Μαν. Ο Τόμας Μαν μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένας συντηρητικός άνθρωπος της κουλτούρας που άκουγε τον Βάγνερ του και τον Μπετόβεν του και έγραφε, και αυτό του ήταν αρκετό. Δεν τον ενδιέφερε η κοινωνία και θεωρούσε ότι η Γερμανία είναι μια πάρα πολύ σπουδαία και πολιτισμένη χώρα.
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο διαφώνησε με τον αδερφό του, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι είναι ένας συντηρητικός και τίποτα άλλο, και έτσι άρχισε να γράφει για την πολιτική, την οποία θεωρούσε ότι, με έναν τρόπο μάλλον που δεν απευθυνόταν στις μάζες. Και μετά άρχισε να εμφανίζεται η βία. Οπότε κατάλαβε ότι είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Και κατάλαβε μέσω του Αμερικανού ποιητή, του Walt Whitman, ότι πάντα υπάρχει σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την πολιτική. Διότι αν ασχολείσαι μόνο με τον πολιτισμό, είσαι εκεί στο ερημονήσι σου, στον πύργο σου, και τα πράγματα συμβαίνουν ερήμην σου. Ενώ πάλι αν ασχολείσαι μόνο με την πολιτική, χωρίς να έχεις επαφή με τον πολιτισμό, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φοβερά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σχέση μεταξύ πολιτικής και πολιτισμού, για να μπορέσει να ζει η δημοκρατία. Και βεβαίως οι διανοούμενοι είναι απέσιοι πολιτικοί, αλλά πρέπει να ασχολούνται και κυρίως πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνες. Ο Τόμας Μαν είχε δάσκαλο τον Γκέτε, και ο Γκέτε ήταν ένας συντηρητικός άνθρωπος, αριστοκράτης, αλλά ήταν ένας ευφυής άνθρωπος, ο οποίος προχωρούσε με βάση το ρητό πάντα μπροστά. Γιατί ήξερε ότι η επιστροφή δεν υπάρχει, ότι δεν μπορούμε να πάμε την πολιτική πίσω, δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Μετά τη φρίκη του 20ου αιώνα δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αν σταματήσει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα επιστρέψουν όλες οι καταστροφές, όλα τα φαντάσματα του παρελθόντος θα επιστρέψουν πολύ δυνατά. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης πρέπει να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε πολιτική ένωση, ούτως ώστε να υπάρχει το αίσθημα της αλληλεγγύης και να μπορεί ένας να αναλάβει ευθύνη. Και πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία όπου όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η κάθε πλευρά θα αναλάβει τις ευθύνες τους. Ξέρετε, ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Νέξους έχω τη χαρά να συναντάω πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Και γνωρίστηκα και έγινα φίλος με τον Σαλάμ Φαγιάτ, που είναι ένας πρώην πρωθυπουργός των Παλαιστινίων, ο οποίος είχε μια πολύ εντυπωσιακή στάση. Δηλαδή, είπε στους Παλαιστινίους ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να είμαστε τα θύματα και να παραπονιόμαστε διαρκώς. Βεβαίως και μας έχουν αδικήσει, αλλά δεν πρέπει σε αυτό να στηριζόμαστε πάντα, να πατάμε, αλλά πρέπει να φερθούμε έξυπνα και να κάνουμε ένα επόμενο βήμα, όπως έκαναν οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι. Πριν δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν είχε ήδη δημιουργήσει θεσμούς, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, υπήρχε το κράτος. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς, τους είπε, να φτιάξουμε πανεπιστήμια, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, επιχειρήσεις, και τότε μόνο θα είμαστε κράτος και θα είμαστε κράτος. Συστήνω λοιπόν σε εσάς και κυρίως στην πολιτική ελίτ ότι δεν πρέπει να αισθάνεστε ότι είστε θύμα, πρέπει να δεχτείτε την κατάσταση και από εκεί και πέρα να φτιάξετε το κράτος που μπορείτε να φτιάξετε ως το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Unless you have a final statement to make, Rob, no? So I would like to thank you very much for being here, for writing this book, and with sharing your thoughts about it with us. Thank you. Thank you. Τον ευχαρίστησα απλώς που έγραψε το βιβλίο, που είναι εδώ μαζί μας και μοιράστηκε τη σκέψη του. Ευχαριστούμε όλους σας.